Vega Jewelers, luxury bridal jewelry exhibition sale. First and second November, the Residency Towers at Coimbatore. నమస్కారం డాక్టర్ వెలగపూడి ప్రకాష్ రావు గారు. మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడాము మన సనాతన ధర్మం గురించి, వాటి గురించి మాట్లాడాము. ఇప్పుడు మనము ముఖ్యంగా సేవ్ తిరుపతి దాని గురించి, మీరు చేస్తున్న పోరాటాల గురించి, ఎందుకు సేవ్ తిరుపతి అనే పోరాటము మెయిన్ అజెండాగా మీ దాంట్లోకి చేరింది? అంటే తిరుపతి అండి, మనం అందరం అంటాం కదండి కలియుగ దేవుడని. అంటే బాలాజీది, వెంకటేశ్వర స్వామిది హిస్టరీ చూస్తే అది కలియుగం నుంచి ఎక్కడి నుంచో మహావిష్ణు ఇక్కడికి రావటం, తనంతటి తనకి స్వయంభూగా రావటం, అండ్ ఆయన ఒక ప్రతిభను చూసిన కానీ, ఆయన పవర్స్ చూసిన కానీ ఎంత ఎప్రిషియేట్ చేయాలంటే, అంటే ఇంతకన్నా హిందూస్కి వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ ఎనీ అదర్. అంటే ప్రెజెంట్గా అంత అట్రాక్ట్ అయ్యే గాడ్ ఇప్పుడు మనకు లేరు ఇండియాలో. అంటే ఆయన కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం, కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం. అందుకని అందరూ వస్తున్నారు. ఎప్పటి నుంచో ఇది జరుగుతుంది. ఎంతో మంది కింగ్స్ అంతకుముందు కూడా, శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఎన్నో కానుకలు ఇచ్చి ఎంతో బెనిఫిట్ అయ్యి ఎన్నో రాశారు. అంటే ఆయన వర్షిప్ చాలా మంది చేశారు. అన్నమయ్య వచ్చి ఎన్నో కీర్తనలు పాడారు. ఇటువంటి సంస్కృతిని, ఇటువంటి దేవస్థలాన్ని మనం కాపాడలేకపోతున్నామనేది బాధ. అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రతినిధులుగా మనం వీఆర్ నాట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ we started in 2006 because the government actually at that time allocated crores of money for the construction of new churches and the renovation of old churches in Tirupati. That was 2006. 2006లో they have given a separate budget GO. So that is the GO that actually prompted me to start this Global Hindu Heritage Foundation. అంటే మీరు అమెరికాలో ఉండి మదనపడి I was in India at that time. Okay, start చేసిన. And Rajshekar Reddy garu was chief minister. He issued GO 21 allowing this much money for the building new churches and renovation of old churches. That really shook me up. అంటే తిరుపతిలో న్యూ చర్చిలు కట్టాలనే ఒక ప్రతిపాదన. తిరుపతి ఒకటి కాదు, మొత్తం ఆంధ్ర అంతా. Then within 3 days I went to Hyderabad and got stay order. And then I came here and started this Global Hindu Heritage Foundation. So we have 19 years of history, which we don't want to go right now, but we will try to talk about only Tirupati. Why we have to protect Tirupati. Very important issue అండి. ఎందుకంటే ఆ చుట్టుపక్కల అందరూ కూడా అదర్ రిలీజియన్స్ పీపుల్, దే ఆర్ కాంగ్రిగేటింగ్, they are building their own worship places. Like Christians are building, Muslims are building in the Tirupati. Tirupati is probably the most sacred place along with Tirumala. All the pilgrims go through it. So that means the pilgrims have to experience some kind of spirituality, some kind of religious atmosphere when they enter the city. That is gone. So, in fact, the reason I became very much interested in it was I had an office in Tirupati for 4-5 years. I wanted to do a lot of things around Tirupati. And then 2019, so I submitted about 5-6 page letter to Ashok Singhal, at that time who was executive officer. One of the main things that we were talking about was the presence of Christians వర్కింగ్ ఇన్ టీటీడీ. టీటీడీలో క్రిస్టియన్స్ వర్క్ చేస్తున్నారనేసి మీరు ఒక అర్జీ ఇచ్చారు. మా వెబ్సైట్లో కూడా ఉంది, ఎనీబడి కెన్ సీ ఇట్ అనమాట. ఎట్ దట్ టైమ్ ఐ మెన్షన్డ్ there are 15 to 20,000 people, Christians are working in TTD. So he looked at it. If that number 15% or 20%, if he thinks that is exaggeration, don't you think he would have said, no sorry, this many, I think you are exaggerating, you don't see that many people, only 5% or 1%, whatever it is. He could have mentioned that together. He never mentioned
anything saying that I was wrong or I was exaggerating. The only question that he asked was, if you know any Christians working in TTD, please submit the names. So మిమ్మల్ని అడిగారు. మమ్మల్ని అడిగారు. Within 2-3 days I wrote a letter. Okay, 16 people I identified, gave the name, gave the department and the position they are doing, but they didn't investigate, they didn't do anything. Since that time, I am very much concerned about the presence of non-Hindus. If you remember L.V. Subramaniam, he also mentioned that only Hindus should work in all the Hindu temples, especially TTD. Only Hindus should work. As per law also it is like that one. Just because he said that one, he was removed as chief secretary within 2 days. And he also said executive officer can go to anybody's house on the spot and find out if they are practicing Hinduism or some other religion. If they are practicing other religion, we should remove them. So like this one, so we have a system where there are so many people working but nobody wants to bell the cat. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే, there are last 1 year I spent more time on this one because I feel that we may be losing TTD to non-Hindus. I'll give you a few examples. So this Mumtaz Hotel was given permission to be built in Alipiri, which is basically on the footsteps of 7 hills. Antaku mundu Devlok ani oka 30 acres was given to this project, Devlok, which is tremendous job. I mean, it's a one of a kind to present Hinduism, all the scriptures anukondi, Ramayana, Mahabharata, all temples. They were supposed to build at least 100 temples. All kinds of things they were planning it. So after this new government came last year, 2024, so they scrapped that project and they took 20 acres from that one and then gave permission for Mumtaz Hotel to build. Now, So yeah, now means November, December last. ఈ గవర్నమెంట్ లో ఇచ్చారు. ఈ గవర్నమెంట్ లో ఇచ్చారు, ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ ఓల్డ్ ఆ ప్రపోజల్ తీసేసి దీనికి ఇచ్చారు. ఓకే, సో వీ ఫాట్ లైక్ ఎనీథింగ్. దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్, మెనీ స్వామీజీస్ ఆల్సో got involved in it. Even though I am saying all these things, it doesn't mean we are the only organization who protested it and working to make sure that the sanctity of TTD is maintained. చాలా మంది పనిచేస్తున్నారు. So we are taking lead. We are relentlessly working to make sure sanctity is maintained. So it took 3.5 months to get this Mumtaz Hotel cancelled. Already 1.5 floors వచ్చింది అది. Supposed to be 7-star hotel or something. Okay, అటువంటి దాన్ని we were able to stop it with so many other organizations. First of all, that was wrong to give permission to Mumtaz Hotel because they do almost everything, all kinds of things. Bandi Sanjaya, actually about 5-6 months ago, he mentioned there are as many as 1,000 people working in TTD, and I think TTD should work toward to see that all the non-Hindus are removed from the TTD and 1,000 anarana. So Bhan Prakash Reddy, there is another board of director of, he mentioned, in fact, there are more than 1,000 working అని ఆయన అన్నారు. So in fact, నేనేం చేశానంటే, since I already wrote a letter in 2019 saying 15 to 20%. So when you look at 20% of TTD employees, TTDలో 22,000 people are being paid by TTD money, Balaji money. Balaji moneyని 22,000 people చేస్తున్నాం. So if you look at 20%, that comes to 4,000. So then I wrote letter to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, B.R. Naidu garu, everybody I wrote, this many are working. Please see that
identify these people and all that. But no, nothing has happened. Also remember, in 2007, somebody actually submitted the name of one person with pictures and all that attending a church who is in a high position in TTD, 2017. So they suspended him this year, which is 2025. 8 years it took for TTD board to identify and to suspend this person. So one person ki if you take 8 years, 4,000 people ki how many years పడుతుందండి? అంటే చాలా స్లో. ఈ కలియుగంలో అసలు will they be able to do it? Okay, the point ఏమిటంటే these people do not want to do anything that is controversial. అంటే ఓటు రాజకీయాలు అంటే అంతే కదా. So they are interested, they probably don't even mind destroying Tirupati in order to please other religious people because of the vote bank politics. అంటే వాళ్ళ సీటు కోసము ఏం జరిగినా కూడా వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. So I keep telling, మన హిందూస్లో నేము, ఫేము, పొజిషను, మనీ ఇవి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి పోతాము. If we have to destroy our own motherland or our mother country, we are ready to do it. That is the mindset our politicians have it. మన సర్వైవల్ కోసము ఎంతైనా చేస్తాం. సో ఇది ఒక పాయింట్. సో ఐఎమ్ అడ్వకేటింగ్. నౌ యూ కెన్ ఆస్క్, అయ్యా మరి 4,000 అంటున్నారు అని వీళ్ళకేమో టైం లేదు, ఒక పర్సన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి 8 years పట్టింది. దెన్ హౌ కెన్ యూ అకాంప్లిష్ దిస్ వన్ విత్ 4,000? అని ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీబడి మధ్యలో క్వశ్చన్ అది. సో ఐ gave about 7-8 points how to identify these concealed Christians. మీరే ఒక ఆర్టికల్ ఉంది, ఎనీబడి కెన్. అంటే ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలని కూడా మీరు ఒక ఇచ్చారు, సూచనలు కూడా ఇచ్చాను. ఆర్టికల్ కూడా ఉంది, ఎనీబడి కెన్ సీ హౌ టు ఐడెంటిఫై కన్సీల్డ్ క్రిస్టియన్స్. దిస్ ఈస్ ది టైటిల్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్, ఎనీబడి కెన్. వెరీ సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు 4,000 ఉన్నారు కదా, once a week you assemble some number of people, take them into a big hall. When they enter the hall, వెంకటేశ్వర్కి నామాలు పెట్టేయండి అందరికీను. When they enter, once they enter, గోవింద నామాలు everybody should chant. And then priest will do 5-minute puja and give tirtham to everybody. Everybody has to take tirtham. Everybody will be given prasadam. Everybody will eat prasadam. Everybody will do pradakshina. And everybody should wear a pendant of Lord Balaji, which will be visible on the chest. CC cameras in every 5 or every feet or whatever it is. So that way, when you are putting namas, what is the reaction of the person? When somebody is taking tirtham, whether he is really taking tirtham or dropping it on the floor, and the reaction of the person, and tirtham, prasadam. So with this one, you will be able to identify at least 70, 80, 90% of the people. I have written this at least several times to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, B.R. Naidu garu, and then Shyamala Rao garu. At that time he was the executive officer. Everybody has opinion about it, at least to my knowledge. Everybody liked it, but nobody wants to implement it. No action. No action. The whole thing, and the only point that I'm making to all Hindus is, are you going to destroy the sanctity of Tirupati for the sake of protecting the minorities? No, not protecting the minorities. They're protecting themselves to come to the power. And for themselves also, and for protecting the minorities also. So both, it is the advantage for him also, for the Valakoda, because otherwise they won't vote. Is a guarantee the person who is working TDT, they will vote for them? They expect that one, because in fact they won't. Okay. అంటే వాళ్ళకంటూ వాళ్ళ ఓన్ అజెండా ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా కూడా. In fact, I will give you one incident. Last time Chandrababu Naidu got elected about 9 years ago. So I wanted to see him. I was in his office. And at that time Jagan was contesting. I asked one of the MLAs or MPs who came to his office to see Chandrababu Naidu garu, ఏమండి ఎలక్షన్ అయినప్పుడు, సో వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్స్ యూ థింక్ యూ ఓటెడ్ ఫర్ టీడీపీ అంటే
He was laughing. లేదు సార్ ఆ భూమిని అడుగుతున్నా అంటే యూ థింక్ అట్లీస్ట్ 1% అంత కూడా ఉండదు సార్ అన్నాడు. దే నో ఇట్ బట్ దే కీప్ ఆన్ ప్లీజింగ్. వాట్ కెన్ యూ డూ? ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ అవర్. అదిగా సార్, వాళ్ళు ఓటు వేయడానికి వాళ్ళకి డిఫరెంట్ అంటే నాకు మీరు ఓటు వేయడానికి నా కుటుంబాన్ని మీ దగ్గర పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు కదా. అంటే అంటే మీరు నాకు ఓటేయడం కోసం అనేసి ఇంకొకరిని చంపడం మంచిది కాదు కదా. దిస్ ఈజ్ యు ఆర్ టాకింగ్ లాజికల్ ఇజంట్ ఇట్? యూ వాంట్ థింక్ లాజికల్లీ. ఒక రీజనింగ్ కావాలి చూస్తున్నారు, ఒక అబ్జెక్టివిటీని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. యూ థింక్ దీస్ త్రీ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎనీ పొలిటీషియన్? లేదంటారు అసలు. టెల్ మీ విచ్ పొలిటీషియన్ విల్ స్టాండ్ అండ్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ ది ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ అండ్ ఐ విల్ ఫాలో ఇట్. Tell me one politician. Okay, nobody. Anyway, let us assume there is nobody. In my opinion, there is none. Okay, so that means ఇప్పుడు point ఏంటంటే so easily you can identify the concealed Christians if you have the will to do it. Okay, they don't have it and still you have this one. So that means these 4,000 people who are already there working, they keep on converting people. They are keep on sowing the seed among other Hindus. What development they are getting? Yeah, and imagine these are the people receiving money from Balaji and they are attacking Balaji. They are deceiving Balaji. ఇప్పుడు పీపుల్ని మీరు చేస్తున్న సూచనలు కానీ మీరు చెప్తున్న ఆరోపణలు కానీ ఎలా మీరు అంటే ఇప్పుడు ఒక హిందూ టెంపుల్లో ఒక ఎంప్లాయీగా చేరాలంటే దానికి ఒక రూల్ బుక్ ఉంటుంది, దానికి ఒక వీళ్ళు హిందువులు అయితేనే దానికంటూ మనకేమన్నా ఎలా ఐడెంటిఫై వీళ్ళు హిందువులు అనేసి మన ఇప్పుడు అదే దట్ ఈస్ ది హోల్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇప్పుడు సంబడి హ్యాస్ టు ఇన్వెస్టిగేట్, ఇజంట్ ఇట్? ది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. సో వీ నో, ఐ మీన్ వీ కెన్ బి వెరీ ఓపెన్. యూ టెల్ మీ విచ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈజ్ నాట్ కరప్ట్. And there may be one or two. I mean, I'll give. అంటే ఇప్పుడు మన టీటీడీకి సెపరేట్ ఉంది కదా. Suppose they ask a police person to identify, investigate whether he is a Hindu or Muslim. And if you give money, that fellow will tell you what you want them to do. Money can make it anything. Everything. How come that many? Of course, there will be some, definitely. After they are employed, they may change the religion. Okay? So, but at that time, at least they should know that they have already rules. They should resign and step out and then find some other job. అంటే మారడం తప్పు లేదు, బట్ why you are still Exactly. working? Exactly. I mean, it is his choice. He can change whatever he wants. But knowing it is a Hindu temple, knowing only Hindus are supposed to work, and still you are working as a Christian, so that means you are only interested in desanctifying the temple and creating all kinds of problems and start converting and sowing the seeds of doubt among Hindus itself. So that is about the employment. And now, so recently, just about 1.5 months ago, one organization called Tablighi Jamaat, a Muslim organization, they wanted to have 2 days of conference in Tirupati with 8 to 10,000 people. So Andhra Pradesh government gave them permission. అది దేని గురించి అది కాన్ఫరెన్స్? That is basically about Islam. Tablighi. Okay? You think as a government, knowing Tirupati and Tirumala is so sacred, you are giving Muslims to come and talk about Allah and then pray for Allah on the streets of Tirupati? So what is the interest in it? So that means in everything, politicians are looking for votes and money. I mean, they can buy the politicians with money left and right. They will speak for whatever language you want them to speak, they will speak with money. At the same time, everybody also knows there are at least 100 churches in Tirupati. Not a single church is given permission to be built. Not a single. Unauthorized. How come no politician? I have written letters 100 times. I went to court. I got a judgment to demolish it. I don't know how much you know. In Frisco, Muslims and Christians demonstrated against me for 4 weekends. Okay. For the judgment I got in India. You can go and look at it. December 22.
4 weekends. ఓకే. And you just say, hey, so they call us hate group. Just go to Google and say hate group, you will see Global Hindu Heritage Foundation. So why they started the whole thing? How did they start? Our judgment is to remove illegal churches. That means churches with no permission. And the people who demonstrated, they said, I was advocating the demolition of all the churches. They removed that word illegal. ఓకే. మీన్ వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా Exactly. వాడుకునేసి They twisted అంటే the whole thing. బేసికల్గా మనకు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ వచ్చి అంటే వాట్ ఎవర్ యూ పార్ట్ ఫర్ దట్ Correct. చర్చ్ పెట్టుకుని తప్పు లేదు, Correct. కాన్స్టిట్యూషనల్ రూల్, యూ కెన్ గో అండ్ గెట్ ఎ పర్మిషన్ అండ్ బిల్డ్ చర్చ్. And what is the purpose of government? You promote illegal structures, lawlessness. You let everybody do, all the minorities do whatever they want to do. So this is about the Tirupati, about the churches and Christianization. Now, Tablighi Masad, as I mentioned, why you can give it somewhere else. Why should they come only to Tirupati and say, we want to have the conference here? You tell me. Everybody knows that is our sacred place. So that means they want to destroy the sanctity of the place. That is all intention. And we have seen the history of Muslims for the last, since 700. What has happened to India, if we have not learned, if we didn't know anything about it, we are fooling ourselves, we are fooling everybody, and we are contributing the destruction of Bharat. Everybody should wake up and figure out what is happening to Bharat. The other issue that we fought, I don't think it is settled. Andhra Pradesh government gave permission to build Lulu Mall ఇన్ తిరుపతి. in Tirupati. Why Tirupati? So the reason is very simple. Wherever Lulu Mall is built, minimum the employee is 15,000 people. Out of that one, 10,000 people will be Muslim boys and 5,000 would be Hindu girls. And we have the love jihad and family disruption. Everything goes on. More important than that one is 10,000 Muslim families will move in. ఓకే. ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. Different places. You may have 10% from the local, but the majority of them will come from. So that means 1 lakh people will be there within a year. So he can always negotiate with one of the more or less ethically corrupt Hindu and get elected as a mayor. I mean, it's just a numbers game, isn't it? కరెక్ట్. So in all the other places of Muslims, they have 100% they will vote. I mean, that is what they want and they will vote. సో మనమే ప్రొటెక్ట్ చేసుకో, ఇంకెవరు లేదు. We have to nurture it, we have to protect it, and we have to take the ownership. This is my mother, this is my culture, this is our scriptures. I have to take full responsibility of doing it. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మీ ధన్యవాదాలు అండి. మీ యొక్క మనోవేదన తిరుపతి గురించి, తిరుపతి యొక్క జరుగుతున్న ఒక అన్యమత ప్రచారాలు, అక్కడ జరుగుతున్న కొన్ని విషయాల గురించి ప్రజలకు చెప్పినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు.